Okay guys, Assalamualaikum and good afternoon. Can you guys hear my voice? Can sir, can. Dengar sir. Dengar sir. Okay. Okay. So this week we will start a new topic for Digital Electronics Principle BED27303, and there are two new students for Digital Electronics BED27203. Okay, this is 27203. 303 and Digital Electronics 27203. So basically these two new students, they will be having the same time with Digital Electronic Principle lecture for today, and tutorial supposed to be with L01B04 on Thursday 3 to 5, if I'm not mistaken. Okay. Alright, so basically they are all the same. They are all having the same syllabus, okay, same assessment method, and should be okay if both of these codes to be conducted together lah. Okay, so saya akan buat serentak, dan timetable pun sama, so that should help us lah. Okay. So for these two new students, later nanti saya akan share with you guys the lecture notes and everything which we have done for the previous 2 weeks. Okay, now we are already in week 3. Okay, so for today's topic, we will be investigating about the MSI ICs. So topic 1, we have already discussed regarding the characteristics and the interfacing of digital ICs. And then kita dah tengok dia punya parameters, kita dah tengok dia punya characteristics, kita dah tengok dia punya interfacing and everything. Now we look into the IC itself lah. Okay, what are the available ICs which we normally use in the labs. Okay, so we will be focusing on 4 main MSI ICs, which is the decoder, okay, the decoding and encoding, so decoder and encoder, multiplexer and demultiplexer for multiplexing and demultiplexing. Okay, so for code converting, data busing and comparison ni kita tak ada tengok sangat lah, kita just tengok these 4 IC sahaja. Alright, so these 4 ICs of decoder, encoder, multiplexer and demultiplexer are MSI ICs, which is the medium scale integration. Right, so we know the MSI ICs consist of how many gates and everything from topic 1. Okay, so introduction here, we look into the first 2 MSI ICs, which is the encoder and decoder. So you may find these ICs which are available in our daily use lah. For example, in your obviously in the computers there will be encoder and decoder lah. But the easiest way where you can find the decoder and encoder where they are situated in your daily life is the one that you've been using for calculation, which is the calculator. Right, so dalam calculator tu kita boleh jumpa encoder dan kita boleh jumpa decoder. So the one which the calculator will translate from the input of the keypad that you have entered, okay, will be supplied through the encoder. Then from the output of the encoder, it will supply the output to the CPU lah. Means that where the process of the calculator happens. Nambahan, penolakan, tangent or anything, semua dekat situ. So once you obtain the output, then once the CPU has obtained the answer, it will decode, okay, the output tadi supaya supaya dia punya output tu, the output of the CPU, okay, basically the output of the calculator lah, visible to the user. So in our case, dekat sini dia keluar dalam 7 segment lah. So right, 7 segment ni yang keluar nombor dekat calculator tu. You press number
2 dia keluar nombor 2. Okey, keluar nombor, tekan nombor 100, 100, dan it will keluar. Dia akan keluar kat sini 100 lah. Okay, so that is where you can find example lah, where you can find encoder and decoder. Okay, so this is the explanation lah, apa yang saya terangkan tadi. Alright, so encoder to translate the decimal number into binary code. So you entered number, for example number 9, so it will change 9 into binary, which is 1001. And then the decoder to translate the binary from CPU to 7-segment display, which is binary to decimal. So dia akan convert. Katakan sini you buat 9 tambah 3. Okay, so 9 plus 3 which is 12. 12 dia decodekan ke dalam decimal. Kat sini akan keluar 1 dan 2. Mana ya? Hello. Hello, ya. Yeah. Assalamualaikum, sir. Salam. Sir, saya nak saya nak minta isteri keluar, boleh sir? WhatsApp boleh tak? WhatsApp. Okay, saya dah WhatsApp sir. Oh dah, okey, saya tak perasan. Okey, thank you. Okay. Alright. So 9 plus 3, it will calculate in the CPU, and then it will transform the output, which is still in binary. This decoder will decode the binary output of 12, 1100 to become 12 here at the binary, at the 7-segment. Okay. So decoders which are included in our topics, there are 5 that we will go through lah. 2 to 4 line decoder, 3 to 8 lines decoder, and then we use the 2 to 4 decoder to become 3 to 8, and then we use the 3 to 8 decoder to become 4 to 16 decoder. Then we will also go through the BCD to decimal decoder or the 7-segment display. Okay, so dia akan convert binary coded decimal kepada decimal. Okay, so what is a decoder? A decoder accepts a set of inputs that represent a binary number and activates only the output that corresponds to the input number. Okay, so meaning that it will accept values which are in binary, and then only one output will be high. Yang akan ada output hanya ada satu saja. Okay, kita akan tengok nantilah macam mana dia punya function. So for each of the n inputs can be 0 or 1. There are 2 to the power of n possible input combination of codes. So if you have 2 inputs, so 2 to the power of n, which is 2 to the power of 2, equivalent to 4, so you have 4 outputs. If you have 3 inputs, so 2 to the power of 3, so it will becomes 8 outputs. So for each of the combinations, only one of the M output will be high, while all the other outputs will become low. So hanya satu sahaja yang akan jadi high. Okay, so this is the block diagram of a decoder. You have a number of inputs, N inputs. Outputs is 2 to the power of N. So ada berapa jumlah N, jumlah output dia you kuasa 2 kuasakan dengan jumlah input. Right, so these inputs, for example, if you have 4 inputs, meaning that you will be having 16 output, 2 to the power of 4. So all of the inputs will have their respective input, but the output will only be high for one output only. Okay, only one output is high for each input code. Alright. So 2 to 4 decoder, the first one, where this decoder has 2 inputs and 2 to the power of 4, 2 to the power of 2, which is 4 outputs. So this is the block diagram. Okay, so you can name the input as using the variable as how you intended lah. Okay, you want to use as I0, I1, input 1, input 0, okay, A, B, X, Y, any variables, as long as it is deferred with the variables that you use at the output lah.
So X, Y, and the output is 4. So F0, F1, F2, F3. So if you have two inputs, meaning that you have the possibilities of you have the four possibilities of input, which is starting from 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. Okay, sebab you ada dua input. So always arrange them in this value lah. So this is 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 1 adalah 3. Alright. So the output, only one of the output will becomes high. So for example here 0, 0, F0 will becomes high. The rest will become 0. 0, 1 only F1. 1, 0 only F2. 1, 1 only F3. Or you can make it the other way around. 0, 0, F3 high. 0, 1, F2 high. 1, 0, F1 high. 1, 1, F0 high. It doesn't matter. Tak ada masalah. As long as for each combination of inputs, hanya satu sahaja yang jadi high. And then it should not having the same output lah. What I mean is, for example, 0, 0, F0 high, and then suddenly 1, 0 also F0 becomes high. So that is not classified as decoder. Decoder ni, only one of the output correspond to one possibilities of inputs. Okay, so dia mesti bentuk tangga lah, sama ada menurun ataupun menaik. It doesn't matter, tak ada masalah. Okay, as long jangan ada yang bertindih. So if you are using an AND gate in the logic diagram, output is active high. So meaning that if you are using AND gate here, the output is active high, meaning that it corresponds to 1. Maksudnya output dia, yang mana yang akan menyala, yang mana yang akan ada output, dia akan jadi 1. Okay. So if you are using a NAND gate at the output, meaning that your output will becomes active low, where it corresponds to 0. So yang mana 0 tu yang akan menyala. Okay, so that is the differences between active high dengan active low. Okay, so example here, output F2 will goes high, which is this one, when only the XY is equivalent to 1, 0 in binary or equivalent to 2 in decimal. Okay, when X is 1 and when Y is 0. So what happens when X is 1, so output ni akan dapat AND gate ni akan dapat 1. And then this is 0, invert dia jadi 1, so 1, 1, and you will get 1. The rest will become 0. Okay, so you can try. Let's say if you are entering 0, 0, okay, X 0, Y 0. This one will receive both of the input of X and Y which are inverted. So kosong jadi 1, kosong jadi 1. So 1, 1, so F0 jadi high. Yang lain ni dia tak akan jadi high. Kalau ada yang lain jadi high, meaning that your circuit is wrong. Okay, just tengok dia punya truth table ni je. 0, 0, F0 high. 0, 1, F1 high. You boleh try lah, lalukan dia punya input tu yang akan dapat. Okay. So 2 to 4 decoder can also be called as 1 to 4 decoder because only one output is activated at one time. Okay. Right. If you look into this diagram, this is also a 2 to 4 line decoder. But the difference is between this one and this one is the first one, this is active low. Why this is active low? Because it is using NAND gate. Okay, dekat depan ini ada bubble. Alright, the other one, it has this one, the previous one, it has only 2 input, X and Y. For this one, you have 3 inputs, A, B, and E. E is enable. So basically, this E is not counted as input sebenarnya. This E works as a switch. Nanti saya akan beritahu kenapa dia akan jadi switch, especially when you are combining 2 to 4 to becomes 3 to 8 decoder. Alright, so basically this E only acting as a switch. So here kita tengok dia punya truth table, they are the same thing. This one and this one dia sama, cumanya saya tambah satu enable sahaja dekat bawah ni. Okay, now if you look at this truth table, when the enable is 1, when E is 1,
and it doesn't matter what is the input of A and B, the output, all of the output will becomes high. But in this case, meaning that there are no inputs. There are no output. Kenapa tak ada output? Sebab bila satu untuk active low, maksudnya dia low. Yang dia menyala sekiranya dia jadi kosong. Okay, why does this happen? Because when E is 1, dia masuk dekat sini, dia akan jadi 0 dekat inverter. So when you have 0 at AND gate, okay, AND gate bila ada kosong sahaja, automatically dia akan jadi kosong. Because why? AND is acting as a multiplication punya algorithm. So dia asal you darab dengan kosong, dia akan jadi kosong. So whenever the output and you end them, it becomes 0. Okay, and then bila you bubblekan dia balik, dia jadi terbalik. So dia akan jadi high. So whenever you have any zeros dekat input ni, output dia akan jadi high. So bila enable ni jadi 1, dekat sini dia jadi 0, and whenever the input of these 4 NAND gate have zeros, meaning that there will be no output at all lah. Semua akan jadi 1. So tak akan, kalau you connectkan LED dekat each of the output ni, D0 connect ke LED, D1, D2, D3, all of them are connected to the LED. None of the LED will turn on. Okay. But when you apply 0 at the enable of the input, okay, you apply 0, then kita boleh guna this table 0001 1011, and this will come the output. Okay, so 0001 1011. Okay, and then when AB is 00, enable is 0, D0 will becomes the output. D1, D2, D3 tak ada output. Okay, then don't get confused. Kenapa pula di sini pula ada input, yang 3 ni tak ada input, sedangkan yang 3 ni 1, yang ni kosong. Remember, this is active low sebab dia ada bubble dekat depan. This one, dia tak ada bubble, meaning that dia active high. So, yang 1 akan menyala. Yang kuning ni yang akan menyala. But for this one, yang akan menyala adalah yang kosong ni. Sebab apa? Sebab dia active low. Let's say saya tukar ni kepada AND gate, saya buang semua bubble dekat depan ni, I remove all the bubbles in front of these 4 AND gates. What happens? Semua ni akan jadi terbalik. Yang kosong akan jadi 1, yang 1 akan jadi kosong. At the output only. Dekat input tak ada effect, dekat output sahaja. Okay, so 2 to 4 line decoder with enable. This one is 2 to 4 line decoder sahaja, tanpa enable. So the truth table are the same. It's just that the output tu dia terbalikkan sebab dia ada bubble dekat output. Okay, so that is 2 to 4 line. For 3 to 8 lines, you have 3 inputs. So 2 to the power of 3 means that you'll be having 8 outputs. So this will become your truth table. Your block diagram. 3 inputs, X, Y, Z, or A, B, C, or I0, I1, I2, whatever that you want to use. It doesn't has restriction on naming your variables. It's just that you have to make sure variables here and this variable should be different. Itu saja. Okay, so X, Y, Z output is F0 up until F7. Okay, you have 8 outputs. Because you start from 0, then it will end at 7 lah. Dia tak akan habis dekat 8. Kalau you habis dekat F8, meaning that you ada 9 output. Okay, so this is the input 000 up until 111. This is the standard arrangement. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau you convert ni XYZ ni kepada decimal. This is binary ya. 101 is 5. 111 is 1. 7, sorry. Okay, so only one output will becomes high. Sama je macam tadi, sama ada you nak buat tangga dia menurun ataupun tangga dia menaik, tak ada masalah. They will know, dia tak akan jadi salah pun. Okay, you buat macam ni, kawan you buat melintang terbalik. F7 jadi high bila XYZ 000, so dia jadi terbalik macam ni. So don't worry, you tak salah, your friend also are not doing anything wrong. Okay, both will be getting full marks. Okay, so this is the
circuit diagram. It is the same with macam tadi, sama je, cuma sebab kita ada 3 input, so X, Y, Z, so you should be using 3 input N. Tadi kita guna 2 input N's. Okay, 3 input N's. So ada 8 lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so output F5, which is this one, will goes high only when X, Y, Z is 101. So betul tak? Dari sini 1, dari sini 0, dari sini 1. Yes, so 101 means that dia akan jadi 111. Okay, 101 masuk dekat sini. This is 1, this is 0 inverted menjadi 1, this is 1. So 111 it will becomes 1 output. So F4, F5 will becomes high. So if there are LEDs dekat output F5, LED tu akan menyala. Okay, so this is the Boolean expression lah. Basically, how do you get Boolean expression? You convert je X, Y, Z ni. Kalau X0 jadi X bar, kalau Y0 jadi Y bar, Z0 jadi Z bar. So sebab tu you dapat F0 equivalent to X bar, Y bar, Z bar. F7, X, Y, Z sebab all of them are ones. Okay, so this is also known as 128 decoder because only one output is activated at one time, same as 224 tadi lah, 124 decoder. 328 sama juga seperti 128 decoder. Binary to octal decoder pun boleh. So input binary, output dalam bentuk octal. Octal number ni adalah number base 8, iaitu yang boleh display dari 0 sehingga 7 sahaja. Okay, octal numbers lah. Okay, let's say you have a 3 to 8 line decoder with enable input. Okay, so this diagram is basically, saya tambah so you please add your dekat you punya diagram lah. Alright. So this is the block diagram of a 3 to 8 line decoder with enable input. So same with 2 to 4 tadi. 2 to 4 decoders with enable ataupun 2 to 4 decoders sahaja. Just now kita tengok 3 to 8 or 3 to 8 decoders to with enable. So this enable input used to control the operation of the decoder, where the enable input turns on output or leaves them off. So if enable is high, the output is high. If enable is low, the output will become slow. But obviously that depends on the type of use that we are using, sama ada AND gate ataupun NAND gate. Okay. So this is basically dia punya circuit diagram. So this is your input. Tadi kalau XYZ, so this will become XYZ. So this is your enable. Okay, so the same way, sama macam ni. They are the same with this one. Just add another input here as E dan masukkan ke setiap gate. Okay, if it is an active high, pakai AND. If they are active low, then pakai NAND. Okay, that is 2 to 4 and 3 to 8. Now we look on how to use 2 units of 2 to 4 decoders to become a 3 to 8 decoder. Okay, why do you need to know about designing these decoders using this method? Let's say in your labs you are supplied during, katakan masa you tengah buat lab tu, you are only supplied with 2 to 4 decoders. You tak ada 3 to 8 decoder. Katakan IC tu tak ada. So you need to know that you can utilize the 2 to 4 decoders to make it become a 3 to 8 decoder. You boleh jadikan 2 to 4 decoder tu jadi 3 to 8. Just make sure that you are using the 2 to 4 decoder which comes with enable. Okay, kalau you pakai 2 to 4 decoder biasa, you tak boleh jadikan dia 3 to 8 decoder. You kena pakai 2 to 4 yang ada enable. Okay, so this is
how you make the arrangement. This is a 2 to 4 decoder with enable. This one as well, 2 to 4 decoder with enable. So now I've listed down here the input as A0, A1 and A2, the output as D0 up until D7. So A2, which is here, that are connected to both of the enable for both IC, both decoder, used with enable input to control which decoder will be active. And A1 and A0 used to select which output on the specific decoder will be high. So A1 and A0 will becomes this part here. Okay, yang tengah-tengah ni A atau AB ni. Alright, enable ni dia akan jadi dia punya switch. Either this one is working out or this one is working out. Okay, kenapa saya cakap dia jadi switch? For example, we take the input of 0, 0, 0. So enable 0, A1 0, A0 also 0. So kita tengok dekat A2 ni. Dekat enable ni 0, then you supply 0 here to the inverter. So this will become 1. So if this is an active, ni kita assume this active high lah. So this is 1 meaning that enable dia akan ada input. So this will turn on. Katakan 0, 0, supposedly D0 yang menyala. So when it is 0, 0, 0, dekat sini kita akan dapat D0 yang ni menyala. Tetapi D0 yang ini, bawah ni, yang dah jadi D4 ni, dia tak akan menyala. Walaupun input A0 dengan A1 ni adalah 0 and 0. Why? Because dekat sini dia dah dapat 0. So when you apply 0 to the enable, meaning that this decoder will turn off. So bukan kedua-dua D0 ni akan menyala, iaitu D0 dan D4 ni. This is D0 as well sebenarnya. This is D0, D1, D2, D3 as well. Tapi sebab kita nak jadikan dia 3 to 8, ada 8 output, so saya terus namakan dia sambung daripada D3 ke D4. Okay, another example kalau 1, 1, 1. So 1, 1 we know D3 or D7 will becomes high. But the enable input is 1, so the first decoder here will receive 0 at the enable, and the second decoder will receive 1 at the enable, meaning that this decoder will shut down sebab enable dia kosong, switch dia off, yang ini switch dia on, so D7 yang akan jadi high. Alright, so basically kalau kita tengok table 3 to 8 pun, for 1, 1, 1, 7 yang akan jadi high, bukannya 3, not the third one, it is the 7th one. Walaupun sepatutnya 3 pun nyala, 7 pun nyala, tapi sebab enable dia ni, dia turn off. So now the function of this enable is basically working as a switch. So dia akan tentukan yang mana yang akan menyala, sama ada decoder atas atau decoder bawah. Sir, Ya. possible ke kalau satu decoder dia pakai active high, satu decoder dia pakai active low, tapi dua-dua 2 to 4. Meaning that you want to combine them to become 3 to 8. Macam ni, tapi satu active high, satu active low. Kalau macam tu, if you want to combine them, then it is basically dia akan ada problem. Okay, the reason why, no. Kalau in terms of output, yes. Kalau output dia active low, yang ini active low, yang ini active high, it is still the same. Katakan 0, 0. Kalau 0, 0, yang akan menyala adalah D0. Ini pun sama, yang akan menyala adalah D4. But kalau enable input ni, they are not the same. Maksudnya ini adalah active high, ini adalah active low, then yang itu yang akan ada problem. Contoh, katakan sini kosong, so dekat sini akan jadi 1, ini active high, bila dia terima 1, dia akan menyala. Sini kosong, you supply dekat sini, dia active low, so dekat sini kosong, dia pun akan menyala. So that will becomes problem. Okay, so if the output is active high or active low, then it doesn't matter. Tetapi kalau enable input is active high dan active low, then tak boleh. Okay, so meaning that when you are designing the, mana tadi dia punya, okay, dia pakai gate ni kan. Okay, macam ni tengok dia pakai input dia
dekat sini dia pakai active high lah. Maksudnya kalau sini 1, dekat sini akan jadi 0. Let's say dekat depan ni ada lagi satu bubble. Dia ada satu bubble yang mana dia akan jadi active low. And then the second one you pakai active high. Then tak boleh lah. You have to make sure you are using the same type of decoder. Okay, but normally for a decoder, contohnya macam ni lah, 328 ni kan. This one is with enable. Yang ini tak ada enable. In one IC, contohnya you pakai satu IC yang IC decoder lah. Katakan 328 punya decoder ni. Katakan dekat dalam IC tu ada dua decoder. Normally they are both using the same active high or active low punya gates. So meaning that satu IC tu kalau dia adalah active high punya decoder, then kalau dia ada 5 decoder dekat dalam tu, so 5 tu adalah active high. Jarang ada active high dan active low dekat dalam satu IC. Unless you are using different type of IC. Okay, so might be you boleh jumpa possibilities yang you tanya tadi tu lah. Okay, but don't worry. In our case, dalam kita punya pembelajaran ni, if this question are related to your lab, for example, ataupun you punya final exam later on, make sure you just use the same type of decoder. Meaning that kalau you pakai active high, guna active high sahaja. Kalau question require you to use active low, just use active low. Jangan campur-campurkan. Okay? Okay ke? Okay sir, thank you. Okay. So kalau yang slide 11 tadi, yang active low 3 to 8 decoder tu, sebab dia active low, sebab tu kosong tu baru menyala. Tapi kenapa dalam truth table untuk NAND 00 output 1? Which one? This one? Yes. Sekata yang kosong tu menyala sebab dia active low. Tapi kenapa dalam truth table yang general dia kata 00 output will be 1? 00 output will be 1. Yes. Ini yang 224 ke 328? Yang kat biasa kat Google, yang biasa punya NAND. Biasa punya NAND gate. Macam ni lah, contoh macam ni menggunakan NAND gate. So macam ni kan. Okay, yang ni kita jangan kita keliru dengan yang enable dengan yang atas ni. Ini just nak tunjukkan fungsi enable sahaja. So 00 basically yang akan jadi high adalah D0. Ini yang akan menyala. Okay, kalau D0 ni you connectkan kepada LED, D1 LED, D2 LED, D3 LED. This 0 indicates that yang ini akan menyala sebab ini adalah active low. Sebab ni menggunakan NAND gate. Tapi kalau macam ni tadi, dia jadi 1. Ya kan? Tadi dia 0111. Okay, 0111. Tapi yang ini dia 1000. Sebab ini active high. Dia menggunakan AND gate. Kalau dia pakai NAND gate, dia akan jadi active low. Tapi sebenarnya dia sama je. This table is actually the same with this table. Yang terbaliknya hanya 1 dan 0 tu. Itu je. So when you are using NAND gate, supposedly output dia kena jadi 0. So katakan dalam exam, kan dalam final exam, the question asks you to draw the logic diagram of a 2 to 4 line decoder active low. Kalau you lukis gambar NAND gate, then you akan dapat full marks. Kalau you terlupa letak bubble dekat depan ni, meaning that yang you lukis tu adalah active high. So separuh markah akan ditolak. Macam itulah. So output truth table pun sama. Kalau soalan kata active low, kalau you letak truth table ini, then you akan dapat half of the marks only. You tak akan dapat full marks. Tapi kalau soalan kata active high, you letak this truth table, then you will get full marks. Tapi kalau you letak truth table macam ni, then dia akan jadi half of your marks only. Okay tak? Okay sir. Faham. Okay. Thank you sir. Alright. Now, we are combining 3 to 8 to become 4 to 16. So kalau you tengok ni, dia menggunakan konsep yang sama dengan yang ini. Okay, cuma tambah nilai input, tambah nilai output. So you have 3 input X, Y, Z with W which are connected to both enables of the 2 decoders.
Output, sini dia tak lukis lah. Sebab banyak kan. D0 up until D7. Dan then di sini pun sepatutnya D0 up until D7. Tapi dia sambunglah terus. Lepas 7 tu terus 8 sampai D15. So you ada 16 output. You have 1, 2, 3, 4 inputs. So automatically with this arrangement, you combine 3 to 8 decoders to become 4 to 16. Okay, it is working the same way with this one. Tak ada beza pun. Okay, yang bezanya kecuali kalau dia active low dengan active high. Itu je lah. You just have to make sure you focus dekat situ lah. Kalau soalan kata active low, you lukis guna NAND gate, truth table dia, which one will, which LED will turn on, yang itu yang akan jadi zero. If it is active high, make sure you draw your circuit using AND gate, and the output of the decoders, the one that should be, the LED that should turn on is the one with output of 1. Itu je beza dia. Okay, so W will be used as this switch, either the first decoder or second decoder will becomes high. XYZ will become the input of both of the decoders. Okay. So that is how you combine 2 to 4 dengan 3 to 8. So basically this type of decoders yang ada enable ni sangat penting lah, okay, because it helps you in terms of designing one step larger decoder size compared to the one that you are using. Kalau you pakai yang tak ada enable, then tak boleh. Kalau you ada 2 to 4, then that's it. You boleh pakai dia sebagai 2 to 4 sahaja. Tak boleh nak jadikan dia sebagai 3 to 8. Okay. Alright, and then BCD to decimal decoder. So basically, if you look into this diagram, yes, it is a bit confused, but BCD to decimal decoder converts numbers from BCD into the daily numbers that you are using. Okay, contohnya, what is the price of the price of the Coca-Cola, for example. So 3. So 3 tu adalah nombor bulat, decimal number. But in binary, 3 is 0, 1, 1 or 0, 0, 1, 1. That is 3. So each output goes low only when its corresponding BCD input is applied. Kenapa dia low? Sebab you tengok sini dia pakai NAND gate. So sebab tu dia cakap each output goes low only when its corresponding BCD input is applied. Contohnya saya masukkan nombor 3 tadi 0, 0, 1, 1. Okay, so 0, 0, 1, 1 ni tadi output yang akan keluar adalah dekat sini. You kena lalukan lah melalui ni macam ni kan tadi 0, 0, 1, 1. So this is 1, this will become 0, so dia akan apply dekat sini. Di sini akan dapat berapa, di sini akan dapat berapa. You tengoklah dia punya connection ni. Okay, but don't worry too much about this diagram lah. You just have to know dia punya konsep sahaja. So this type of decoder also known as a 4 to 10 or 1 to 10 decoder. Okay, it is a special decoder which converts BCD to decimal. Okay, so this is basically the punya truth table. But first of all, I would like to make sure that you understand either BCD and binary, are they the same? Okay. Okay, so binary number, there are 2 types. You have the first one as binary, and then the second one you'll be having as BCD. So BCD stands for binary coded decimal. So these 2 types of binary number, even though they are using the same base, to base 2, base binary, but it differs in their representation. Okay, so apa maksud dia berbeza? Contohnya, saya letak sini decimal lah. Okay, saya letak sini decimal number. So decimal, binary and binary coded.
Katakan saya nak letak nombor 3. So in binary, 3 is 0011. BCD, it is also 0011. Yes, tak ada masalah dekat sini, dia memang sama. Number 9. Okay. So 9 in decimal, binary is 1001. Then in BCD, it is also 1001. Okay. Let's say kita masuk nombor besar sikit lah, nombor 12. Okay. 12 in decimal, binary adalah 1100. Okay, 8 tambah 4 tambah 0 tambah 0, so 12. In BCD, it is different. Dia akan jadi macam ni. So this is 12 in BCD, this is 12 in binary. Okay, untuk 12 lah. So ini 8 tambah 4, 12. Yang ini kenapa dia jadi 0001, 0010? The reason why is because for binary coded decimal, you group them in 4 bits only. So kat situ you groupkan dia, yang ini the first 4. And then this will become second 4. Yang mana dalam binary 0010 adalah 2. 0001 adalah 1. So you still dapat nombor 12. Okay. So dia takkan kira ni sebagai 16 tambah 2, 18. No. This is 1, 2. So, for binary coded decimal, sebenarnya it only can be represented up until from 0 up until 9 only. When you want to represent number which are greater than 9, for example 10, 12, 100, thousands or anything which are larger than 10, you should be using more than 2 decoders lah. Maksudnya sini kalau nak keluar 12, you kena pakai 2 decoder. Decoder pertama keluar 0010, decoder kedua keluar 0011. Baru kita boleh display nombor 12. And in terms of 7 segment pun sama. You still need to use 2 different type of 7 segment. The first one to represent number 1, the second one to represent number 2. Okay, so I hope you know the difference between binary and binary coded decimal. Walaupun dia menggunakan base yang sama, iaitu base 2, base binary, tetapi how they are represented adalah berbeza. Okay, binary you boleh letak sampai berapa-berapa pun, 1010 berapa bit pun tak ada masalah. Tetapi for BCD, dia hanya boleh display sampai nombor 9. Lebih daripada 9, then you kena tambah lagi satu decoder dekat the next number lah. Okay, so itu perbezaan dia. So in this case here yang kita buat ni, binary ABCD to decimal decoder means that it only can convert the binary input of 0 until 9 sahaja. Once you dapat nombor 10, then you dah guna BCD tu 2 kali ABCD ni lah. Okay, macam saya tunjuk tadi lah. Kalau 12, so the first one 0001, second one 0010. Okay, so here output 05, which is 5 lah, will go low only when inputs of the CBA is 0101. Okay, kenapa dia jadi low? Sebab diagram ni tadi menggunakan NAND gate. Okay, jangan confuse yang itu, yang penggunaan NAND gate dengan AND gate ni student kadang-kadang dia bukan confuse, dia tak faham. Dia confuse, dia normally student lalai. Dia dah tahu, dia dalam diagram dah tunjuk pakai AND gate tetapi pakai NAND gate tetapi output dia letak 1. So that is wrong. Sebab bila guna NAND gate, output will become 0. Pakai AND gate baru output dia will becomes 1. So sebab tu 05 this one will become slow when the input of BCD is 0101. So obviously 4 tambah 1, so 5 lah. Okay, if you want to display number 8, then 1000, then 8 will becomes low. Dia yang akan menyala.
Okay. So that is how it works lah. So ini yang kalau kita tengok dekat mana jumpa dekat sini tadi. Okay, here dekat decoder. Dia apa output dekat sini, katakan you tambah tadi saya buat 9 tambah 3 jadi 12. So dia akan decode, satu dia akan display nombor 2, satu lagi 7 segment dia akan display nombor 1. So baru dia dapat nombor 1, 2, nombor 12. So that is where you can find dia punya application lah. Okay. Right, then the BCD to 7 segment. Just now BCD to decimal. Ini BCD to 7 segment. Now the difference between BCD to 7 segment dengan BCD to decimal, yang ini dia convert terus kepada nombor tu. Okay, meaning that 0101 5 dia convert nombor 5 lah. But this type of decoder dia convert daripada BCD input kepada 7 segment, yang mana 7 segment tu yang nombor yang you tengok dekat kalkulator. Okay, dia ada 8 macam ni. 8 ni penuh. So A, B, C, D, E, F, G. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 segmen. So ini yang dinamakan 7 segment. So if you want to display number 0, F, G tak menyala. Kalau display number 1, A, B dengan C sahaja yang menyala. Display number 9, D dengan E tak menyala. Okay, so this is important. Kalau dia active low, means that 7 segment tu, katalah active 7 segment tu adalah active low, dia respons kepada 0. So katakan sekarang input dia adalah 0001, yang akan keluar adalah 1. Okay. So bila nak keluar nombor 1 tu, means that B dengan C ni akan jadi kosong. The rest tu akan jadi 1. Dia terbalik kan. Okay, remember active low dia correspond kepada kosong. So yang kosong tu yang akan menyala. 1 dia akan padam. Kalau active high, 1 dia menyala, kosong dia padam. Okay, so a binary coded decimal to 7 segment decoder have 4 BCD inputs and 7 output lines, 1 for each LED segment. Setiap satu ni lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. This decoder is to display the decimal number from 0 to 9. Okay, kita tengok truth table dia. Okay, ni dia punya diagram lah. Okay. So 0000 means that okay, dia adalah kalau macam ni dia aktif, ni aktif high lah. Kalau 0000 means that dia akan keluar nombor kosong. So bila you nak nyalakan A, B, C, D, E, F ni, maksudnya dekat sini dia adalah 1. So sini dia jadi active high lah. So dia akan jadi 0. Kalau 0001, B dengan C yang akan menyala. So B dengan C. Okay. Kalau kita ambil nombor 7 lah, 0111. So yang menyala A, B, C. Betul tak? A, B, C. Okay. So D, E, F, G akan padam. Okay. So kalau if the question requires you to design an active low, then dalam ni you terbalikkan je. Yang 1 jadi kosong, yang kosong jadi 1. Itu je dia punya perbezaan. Output is still the same. You akan tetap dapat output yang sama walaupun decoder output dia terbalik. Okay, so that is 77. Ni basically senang je. You can remember this truth table. Okay, truth table ni you tak perlu ingat. Yang you perlu ingat adalah benda ni. Okay, contoh number 6. Bila 6 input dia 0110. Okay, 6 adalah 0110. This is 6. Okay. So apa dia punya decoder output dia? Dia adalah A perlu jadi 1, C, D, E, F, G pun jadi 1, B jadi kosong. Ataupun kalau dia active low, A, C, D, E, F, G kosong, B jadi 1. Dan boleh isi dekat dalam ni lah. So 6, A, C, D, E, F, G 1, B jadi kosong sebab dia active high. So if you remember this diagram, this table will becomes very easy. Right? Tapi nombor ni pun sebenarnya bukan senang je nak ingat nombor ni kan. Nombor, the number that we are using every day. Okay, cuma bentuk dia you kena ingat lah. Alright?
Alright, so this is an example. Okay, the connections from BCD to 7-segment decoder. So kita ada, this is our LED lah. Okay, LED tu diode kan. Common cathode dan common anode. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kalau kata input 0, 0, 0, 0, then this one will becomes, okay, kita tengok diagram dia sini ada bubble, nampak? So meaning that bila dia ada bubble, maksudnya dia adalah active low. So bila dia active low, 0, 0, 0, 0, A, B, C, D, E, F will be 0, G will becomes 1. Maksudnya G yang akan terpadam. Kalau dekat sini tak ada bubble, then A sampai F akan jadi 1, G akan jadi 0. Right? Simple as that saja perbezaan active low dengan active high. Okay, kita tengok nombor 10, dia akan keluar macam ni. Okay, kenapa? Sebab problem BCD ni tadi. BCD, we can only display 0 until 9. Kalau you nak display nombor 10, you kena pakai lagi satu 7-segment ni, another one you add up here, and then another one decoder masukkan dekat sini. So baru you boleh dapat dia keluar 10 dekat situ. Okay, so that is how it works lah. Okay, so that is decoder implementation. So dekat sini ada satu simple exercise. Please do this by yourself. Dia ada A2, A1, A0 dan output dia dah letak kat bawah ni. Okay, macam ni ada A2, A1, A0. So macam mana nak buat connection? You tariklah daripada A2, A1 dengan A0. Macam tu A2 bar, A1, A0. So A2 you tarik daripada bubble, A1 dengan A0 tak perlu daripada bubble, connectkan ke sini. Okay, just a simple exercise for you lah. For you, sebenarnya this one will help you in understanding the arrangement of the connection. Macam mana you nak buat connection untuk setiap gate ni, untuk dapatkan output seperti yang ditulis kat bawah ni. Okay, so that is the decoder. Move on to the second component, second IC, which is known as the encoder. So encoder kita akan tengok 4 jenis, 422, 823, 1624 and decimal tu BCD. So kalau you tengok nama-nama ni, dia adalah terbalik kepada decoder. Decoder 2 to 4, encoder jadi 4 to 2. 3 to 8 for decoder, 8 to 3 for encoder. 4 to 16 for decoder, 16 to 4 for encoder. BCD to decimal for decoder, encoder decimal to BCD. So basically, encoder performs a reverse decoder function. Apa yang decoder buat, encoder ni dia terbalikkan. Dia inverse. Dia inverted. Apa sahaja yang decoder buat, itulah encoder. So an encoder accepts an active level of one of its inputs representing a digit such as decimal or octal and converts it to the coded output such as BCD or binary. So terbalik. Decoder tadi kita terima BCD atau binary, hanya satu output akan jadi high. Now, untuk encoder, only one input will be applied, tetapi output dia akan keluar sama ada BCD ataupun binary. So, the process of converting from familiar symbols of number to a coded format is called encoding. Kita encodekan dia. Okay. So, an encoder has 2 to the power of n or less input lines and 4 n output lines. So dia terbaliklah. Tadi kalau ada 2 input, you akan ada 2/2 output, iaitu 4 output. Sekarang kalau you ada 16 output, okay, jumlah input dia adalah punca kuasa 2 kepada 16 tadi. Okay, so you akan dapat 4 input lah. 16 to 4. So it is the other way around. So the simplest encoder is a 2 to the power of n to n binary encoder. So 1 of 2 to the power n inputs equivalent to 1. So output is a n bit binary number. Okay, so jumlah input mesti 2 kali ganda daripada jumlah output. Mesti 2 kuasa daripada jumlah output. Tadi terbalik. N input, 2 to the power of n output. Sekarang 2 to the power of n inputs and outputs.
So 328 encoder, example dia ni lah 74LS148. So this is known as a priority encoder that has 8 active low inputs and 3 active low binary outputs. Okay. Okay, kalau you notice untuk encoder, I did not start from 4 to 2 line. I started from 8 to 3. The reason why, because 2 to 4 lines ada dalam soalan tutorial. So you will need to find your own solution for 2 to 4 and 4 to 2 encoder nantilah masa kita buat tutorial next week. Okay, so active low inputs and active low binary output. Active low meaning that dekat input, sebelum input dia ada bubble, output pun dia ada bubble menggunakan NAND gate. So this device can be used for converting octal inputs. Recall that the octal digits are 0 until 7 to a 3-bit binary code. Contoh, you masuk nombor 7, dia keluar 111. You masuk nombor 4, dia keluar 100. Tapi sebab dia active low, so kalau 7, input 7, output akan jadi 000 lah. Sebenarnya dia adalah 111. Okay. So this is the block diagram, I0 up until I7, output Y2, Y0, Y1. Okay, so sama, same rules applies, naming the variables, you nak pakai variable huruf apa ke, tak ada masalah. Cuma jangan ada sama between the input variables and the output variables. Okay. This is the truth table. So truth table dia terbalik saja daripada decoder. Tadi decoder, this one is input, this whole thing are the outputs. Sekarang terbalik, yang ini jadi input, yang ini jadi output. So when I0 is high, output is 000. Okay, when I5 is high, output is 101. So sama, 8 to 3 encoder ni, you compare dengan 3 to 8 decoder punya table. They are the same thing. Cuma terbalikkan XYZ ni ada dekat belakang, dia jadi output. F0 until F7 ni jadi input. Letak dia dekat depan. That's it. Kita dapat truth table encoder. So it is vice versa lah. Okay. And then you can draw the logic diagram by using this truth table. Okay, so this is the logic diagram. If you look into the output, kita ada 3, Y2, Y1, Y0. So Y2, Y1 and 10. So for Y1, first one apa tadi? Y2. So Y2 yang ada high adalah I4, I5, I6 dengan I7. Okay. Yang ini dia kosong. So bila kosong tak perlu ambil. So you connect I4, I5, I6 and I7 to becomes Y2 outputs. One, it is I2, I3, I6, I7. So I2, I3, I6, I7. Okay. And then Y0, 1, 3, 5, 7. So means that 0, 0, 0, 0, 0, 1, I1, lepas tu I3, lepas tu I5, so I7. Then name this as Y2, this is Y1, this is Y0, then you akan dapat the logic diagram. Sir. Yeah. Kalau encoder memang guna OR gate lah. Kalau decoder guna NAND atau AND. Yes. Encoder kalau active high pakai O, kalau active low pakai no. Okay, thank you sir. Okay. So at any one time, only one input line has the value of 1. Okay, hanya satu saja yang jadi high. Kita tak akan ada I0 atau I1 tu. Nanti dia akan jadi rosak lah kalau macam tu. Okay. Unless if you are using a priority encoder. So apa priority encoder ni? The situation if what if more than one input line has the value of 1? Contohnya I1 jadi 1, I0 pun jadi 1. So bila sini don't care, means that sama ada dia kosong ataupun dia satu lah. Yang ini sama ada dia kosong ataupun satu. Don't care. Okay, so always treat don't care
with both of the possibilities of input, sama ada kosong atau satu. So when you have this situation here, the priority encoder ni, what you have to do is ignore the lower priority inputs. Kita ignore. Okay, yang contohnya lah macam ni lah, saya ambil I7 high, I3 pun high katakan. So di sini 0001, 000, 0001, 0001. I7 high, I3 pun high. You ignore yang I3 ni, you ambil yang paling tinggi. So the output will becomes 111. Dia tak akan jadi 011, 3. So sebab tu nama dia priority. Yang paling tinggi, yang itulah dia punya output. Yang rendah tu kita tinggal. Kita ignore. Okay. Idle indicates that no input is a 1. So example, kalau idle 1 meaning Z macam ni kan, there are no inputs which are high. Maksudnya tak ada langsung input disupplykan kepada encoder tu. So output pun tak ada lah. So dia dalam keadaan idle. Daripada sini I0 ada input, so dia dah tak jadi idle. Automatically output dia akan dapat 000. Okay. So that is priority encoder. So this encoder assign priorities to the input. When more than one input are asserted, the output generates the code of the input with the highest priority. Kita akan ambil nombor priority yang paling tinggi. Macam tadi kan, I3 is 1, I7 also 1. The output will becomes 111 for I7, bukannya I3. Okay, so this is the priority circuit. Katakan I3 1, I7 pun 1. So what happens? Bila ada 2 1, kita ada 2 number. So this priority circuit, dia akan make sure dekat H3 dengan H7 ni, output dia akan jadi high. Tetapi sebab dia priority, so dia akan block dekat input kepada I3 ni. So kita akan dapat input daripada H7 sahaja. So bila masuk I7, dia akan keluar sini 111. Katakan saya ambil nombor lain lah, I3 dengan I2. So I3 dekat sini dia akan block H2, dia akan block H3 yang akan ada output. So bila H3 ada output, dia akan jadi 011. Okay, yang ini tak akan ada apa-apa. Alright. So this is how priority encoder looks dekat dalam dia punya internal connection lah. Okay, so remember, priority encoder ni happens when more than one inputs are high. Dekat sini ya. What if more than one input line has a value of 1? Ataupun kalau dia active low, more than one input line has a value of 0. Dan barulah dia terbalik. Okay. So this is the Boolean expression. For H7, the highest priority dia adalah I7 lah. Okay, untuk this one. HH ni. H6, I6 dan I6, I7 bar. Okay, H5, I5, I6 bar, I7 bar. Maksudnya I6 dengan I7 ni tak akan dapat keluar daripada H5 ni. Okay, sampailah bawah lah, sampai H0. Output dia I0, I1 sampai I7 dia akan jadi bar. So dia represent mana input yang dia akan keluarkan sahaja. Yang tak ada tu kita barkan dia. So the boolean for Y0 it is equivalent to I1, I3, I5, I7. Y1, I2, I3, I6, I7. Y2, I2, I4, I5, I6, I7. Sama lah macam ni. Okay, jadi same thing with this one. Okay, so that is priority encoder. So remember, priority encoder ni adalah encoder yang sama, cuma you ada possibilities yang mana input dia bukan satu sahaja yang dapat input. Tiba-tiba ada 3 dapat input. Okay, I0 pun high, I2 pun high, I4 pun high. Yang akan dapat output adalah I4. I2 dengan I0 ni dia akan ignore. Itu je priority encoder. Okay. Next one is the decimal to BCD. Terbalik. Tadi BCD itu decimal decoder. Tetapi untuk encoder decimal to BCD. So this type of encoder has 10 input 1
for each decimal digit and 4 output corresponding to the BCD code. So this is also known as the basic 10 line to 4 line encoder. Okay, decimal input nombor bulat 0 sampai 9. Okay, BCD output ada 4. 1, 2, 4, 8 ni lah. So 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. So only can be presented the decimal numbers from 0 until 9 sahaja. Kalau you nak display nombor 10, you kena guna 2. Yang ini display nombor 1, second one display nombor 0. Baru you dapat nombor 10. Okay. So this is the truth table. For decimal digit 0, it is 0000. Okay, decimal digit 1, 0001. Decimal digit 7, 0111. Decimal digit 9, 1011. So sama je lah sebenarnya, you convert je daripada decimal tu ke binary. But the output of the A3, which is A3 for A3 adalah yang ini. So kita ambil yang mana satu, iaitu 8 dan 9 saja. So ambil 8, ambil 9, connectkan masuk kepada A3. A2 4, 5, 6, 7. So 4, 5, 6, 7 masukkan ke A2. A1 2, 3, 6, 7. So 2, 3, 6, 7. A1 1, 3, 5, 7, 9. So 1, 3, 5, bukan A1, A0 sorry. 5, and then tarik sini 7, dan yang bawah ni pergi sini 9. So this is the BCD to decimal to BCD encoder. They are very straightforward lah. Okay, so kalau dia tanya draw the block diagram tu macam ni. This is block diagram. Circuit diagram yang ini. This is the truth table. Okay, logic circuit ni adalah logic diagram lah, circuit diagram dia. Okay, when it asks you dia punya what we call it, dia punya boolean expression, then kalau 0 it is A3, A2, A3 bar, A2 bar, A1 bar, A0 bar as well. Itu dia punya cara ni lah, cara you nak terangkan dia punya operation. Okay, same thing, decimal to BCD encoder. Example here, input 9 is high, katakan 9 high. So bila 9 high, dia akan supply 1 dekat A3, another one dia akan supply dekat A0. So bila sini 1, sini akan jadi 1, dekat sini akan jadi 1. So yang ni akan jadi 0, yang ni akan jadi 0. So 1, 0, 0, 1. That is 9. Kita cuba nombor 5. 5 jadi high. So yang mana yang akan dapat output? Yang akan dapat adalah A2 dan juga output akan dapat pada A0. So di sini akan jadi 1, di sini akan jadi 1. The rest 0. So 0, 1, 0, 1. So that is 5. Okay. You boleh cubalah kalau kata nombor kita ambil banyak sikit lah, nombor 7. So 7 yang akan menyala adalah A2, A1, A0. So that is how the numbers are displayed lah. Okay. 16 to 4 encoder. So yang ini kita jarang pakai lah, banyak sangat. Ini kita nak lukis pun susah. Okay, 16 to 4. So don't worry about it too much lah. Alright, so example here, dia menggunakan 74LS148, iaitu 823 encoder. 74LS148. Dia pakai 2 unit, dia combine untuk jadikan 16 to 4. Okay, even saya pun, saya tak pernah jumpa saya ada pakai 16 to 4 encoder dia sebiji. Okay, selalunya dia memang combine lah macam ni. Okay. So, macam mana nak tentukan LSB dengan MSB? Okay, LSB dengan MSB. So, dia macam ni Kalau table macam ni lah. Okay, kita ambil this table. To represent number 6. Number 6 tak boleh, dia sama. 0110, you baca sini pun 0110.
Kanan ke kiri pun 0110. Kita ambil number 7. Number 7, if the number display 0111, kita kena tahu for each of this bit dia ada nilai dia. This is 10 to the power of 0, 2 to the power of 0, this is 2 to the power of 1, this is 2 to the power of 2, this is 2 to the power of 3. So normally MSB will be on your left hand side. Sebab ini 203, maksudnya 8. So 8, 4, 2, 1. Okay, so 8, 4, 2, 1. 1 adalah bit yang paling less significant dia. Sebab nilai dia 200, iaitu 1. Okay, 202, 4. So 4 ni memang 201 ni lagi kurang daripada 204. 204 pula, 202, sorry. 202 pula lebih kurang daripada 203. Macam itulah. 200, 1, 201, 2, 202, 4, 203, 8. So kita kena tahu kedudukan bit dia lah. So bit normally yang belah kiri tu adalah MSB. Memang kita akan baca macam ni. Macam 8 lah. 1000. So maksudnya 8 tambah 0 tambah 0 tambah 0. So 8. Kalau you baca terbalik, dia akan jadi 0001, which is 1. So that is wrong lah. Okay, so for my class, saya suka tegaskan, make sure your left hand side adalah you punya MSB. So dia akan jadi sangat senang untuk you ingat. Ini belah kiri tu adalah nombor yang paling besar. Nombor kanan tu adalah nombor yang paling kecil. Sebab tu nama dia most dengan less. Okay, so that is how you know it lah. Okay ke? Okay sir, thank you. Okay, so 16 to 4 ni, don't worry about it lah. Okay. Example, design a 4-line to 2-line priority encoder with active high inputs and outputs with priority assigned to the higher order data input line. So this is priority encoder lah. So the solution is the truth table for such a priority encoder is given interval 810 with D0, D1, D2, D0, D1, D2 and D3 as data input and X and Y as outputs. The Boolean expression for the two output lines of X and Y are given by these two. Okay. Right? So kita tengok. This is the punya truth table. Priority. Priority kalau D0 yang high, so yang ini memang tak boleh high lah, memang dia jadi low. Kalau D1 high, mungkin D0 pun jadi high. So kita letak dia don't care. But priority dia tetap D1. So 01. This one priority dia D2, 10. So kalau kata D2 high, D0 pun high, output is still 10. And then don't care is for 1 bit only. 1 D2. D2 is for untuk ni lah. D2 high, so D1 dengan D0 ni akan jadi don't care. So kalau kata D0 high, D1 high, D2 also high, and then dia akan ignore D1 dengan D0. Dia akan dapatkan D2 ni sahaja. Okay. So kita dapat output dia X equivalent to D2. Okay. Dengan, D2 dengan D3 bar. And then, X is equivalent to D2 dan D3. Or D2 dan D3. Y kita akan dapat D1 bersama dengan bawah ni. Okay, D3 dan juga D2 bar. Okay, so kita dapat. Okay, so X sama dengan D2, D3 bar plus D3. So D2, D3 bar plus D3, which is this one. D2, D3 bar pluskan dengan D3 sahaja. Okay, so D2 dengan D3 bar plus D3, kita simplifikan, kita akan dapat D2 plus D3. D1, D2 bar, D3 bar plus D3. So yang ini kita akan dapat D1, D2 bar, D3 bar plus D3 sahaja. Okay, plus D3 sahaja, kita akan dapat D1, D2 bar plus D3. Okay, so macam mana saya dapat yang belakang ni, don't worry yet. Nanti kita, nanti bila you buat,
berkenaan dengan simplification ni sebenarnya kita menggunakan Boolean algebra. The one that you have learned semasa digital electronics, fundamental of digital electronics. Okay, so dia ada dia punya langkah-langkah untuk simplifikan dia punya output. Okay, so what I've obtained is, this is the diagram lah. So this is D2, D3 masuk jadi X. Okay, sebab apa? Di sebelah sini D2, D3 bar plus dengan D3. So D2, D3 bar plus dengan D3 saja kita dapat X. Untuk Y kita akan dapat the first one D2, D1, D2 bar, D3 bar. So D1, D2 bar, D1, D2 bar, D3 bar. Okey, ini pun ada simplification. D1, D2 bar, D3 bar. Tambah D3, kita akan dapat D1, D2 bar plus D2. Sebab D2 bar, D3 bar dengan D3 ni kita boleh simplifikan. So D2 bar dengan D1 campurkan dengan D3. So kita dapat Y. Okay, so that is how it works lah. Priority encoder. Okay, so normally kalau encoder ni memang priority encoder ni lah yang selalu menjadi favorite question. Yang selalu keluar pun memang priority encoder. So focus on priority lah. Okay. Okay. Exercise of an encoder here. Okay, dekat sini ada 4 to 2 encoder. Yang ni saya nak you buat sendiri nanti. We have an 8-line to 3-line priority encoder circuit with D0 up until D7 as the data input lines. The output bits are A, B, C. So A MSB, C adalah LSB. Higher order data bits have been assigned a higher priority with D7 having the highest priority. If the data inputs and outputs are active when low. So maksudnya encoder ni adalah active low. Determine the logic status of output bits for the following logic status of data inputs. So all inputs are in logic 0 state. Okay, so maksudnya kita guna ni 3 to 8 lah. Okay, macam ni lah sorry. Right, this one 3 to 8 dan dia adalah active low. So sekarang katakan semua input dia adalah 0. Dia bukan yang ini Okay, ini untuk active high. Untuk active low maksudnya dia sama macam ni. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So dia akan jadi 0 yang ini dia jadi high, yang ini semua dia jadi don't care. So output dia will becomes 1, 1, 1 which is 0, 0, 0 lah. Iaitu 7. So that is the answer for question A. Question B, D1 to D4 are in logic 1. D5 to D7 are in logic 0. Okay, so maksudnya sekarang ni I0 sampai I4 adalah logic 1. So dia jadi semua ni dia jadi macam mana saya nak letak sini, susah lah saya pakai saya tunjuk dekat saya pakai dekat table senang lah apa ni. Okay, so dia kata D0, D1 Okay, output dia ABC ABC. So saya tandakan teruslah untuk ketiga-tiga. So just now dia kata semua 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dia active low. Remember that it is active low. Okay. Active low means that dia response kepada kosong. So when you have all zeros, maksudnya semua ni sebenarnya high. Okay, so yang ini kita akan treat dia sebagai yang ni A. Soalan A.
So this will treated as don't care lah. So output dia ni, sorry. Okay, so ini yang jadi priority paling tinggi sekali. So this will basically becomes 0, 0, 0. Which kalau kita tengok dalam binary, dalam decimal, dia adalah nombor 7. So that is A. Number, okay, B pula. Dia kata what's the question? D1, D4, 1, D5, D7, 0. Okay. So this is 1, 1, 1, 1, 1. This is 0, 0, 0. Okay, saya tukar warna. Okay, this is input and this are the outputs. Senang nak beza. Okay, so what happens here? Kalau dia 1 ni sepatutnya, kalau untuk active low maksudnya dia off lah. Dia kosong, tak ada. Ini yang ada. Tetapi we look for the highest priority which is 7 as well. So this will be treated as don't care. Okay, so the output will be the same, iaitu 000, iaitu 7. Right? And then the last one, C, is this 7 is in logic 0 state. The logic status or the other siput are unknown. Okay, pun sama lah ni. Okay, so yang ini kosong. Yang ini dia jadi unknown. So unknown obviously dia jadi don't care lah. So output pun sama. Semua jadi 7 lah pula jawapan dia je. Okay, saya ubah sikit lah Okay, kenapa jadi macam ni? Okay, saya tambah satu lah D, example. Okay, this one 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Okay, let's say you have this situation. Dan remember dia adalah active low. Okay, so kita tengok sekarang the highest priority yang high adalah kosong. Kosong D6. Okay, so this will be, yang highest priority ni saya color lain lah supaya you know which one. Okay, so this will become the highest priority. So kosong ni automatically will be ignored lah. Dan yang bawah ni walaupun ada kosong-kosong lagi, semua ni akan jadi unknown. Okay. So the highest priority adalah D6. Okay, so if that is the highest priority, maksudnya sekarang nilai dia akan 110. 110. Yes, very good. 110 iaitu 6. Okay, so C ni adalah LSB, sorry. This one is the MSB. So A sama dengan 2 kuasa 2 4. Kuasa 1, 2 tu. 2 kuasa 2 sorry. 1, yes, 2 kuasa 2. B sama dengan
2 kuasa 1. C sama dengan 2 kuasa 0. So ni akan jadi 4, ni akan jadi 2, ni akan jadi 1. Okey, so 4 tambah 2 jadi 6 lah. Tapi the representative kat di sini salah. Saya buat ni salah. Sepatutnya jadi 0, 0, 1, which is 6. Sebab dia adalah active low. Okay, this is very, yang active low, active high ni penting ya. Okay, you tersalah je nanti kurang markah dekat situ. So make sure you tackle the question. Tak dapatkan dulu, kalau dia active low, you tekankan kat you punya kerja tu. Ini adalah output dia mesti active low. Macam itulah. Okay, so you boleh play around sebenarnya. Tambahlah lagi sini. Okay, catatkan sini, jadikan dia don't care. Sini jadikan dia don't care. Sini jadikan dia kosong. Sini jadikan dia kosong. Sini 1, 1, 1, 1, 1. Okay, so inilah yang paling tinggi di 3 ni sebab dia yang high paling tinggi. Okay, so automatically jawapan dia adalah di 3. So 0, 1, 1. So dia akan jadi 1, 0, 0, iaitu 3. Okay, so you can play around with it lah. Okay, kalau active high, okay, let's say saya ubah ni semua jadi active high. Then jawapan dia akan jadi lain lah. Macam ni, semuanya don't care, and then sini kosong, so dia tak ada output. So this will consider as X idle. Ini ada 1, 1, 1, 1 sampai sini. Okey, yang ini pun akan jadi biasa. So ini akan jadi the highest priority, iaitu di 4. So di 4 dia akan jadi 1, 0, 0. So 4. Yang ini sama macam atas ni tadi, so idle lah. This one kita ada dekat D7, so 1, 1, 1, which is 7. Okay, so this will become the highest priority. Yang ini semua dia jadi tak ada apa-apa lah. Yang ni jadi unknown. Yang 1, 1 ni semua jadi unknown. This one, ni saya tak nak, ni saya dengan kosong. Ini pun kosong. Okay, so paling tinggi adalah 5. So this will becomes 1, 0, 1, which is 5. Okay, so tu beza active high dengan active low dengan input yang sama. Okay, the same inputs, output dia berbeza. Depends on dia punya level of active high atau active low. Okay. So that is the answer for this question lah. Allah. Okay, so encoder last kali ni. Okay, for this one, mana ya? This one I want you to do by yourself, and that solution for this one will become your notes lah sebenarnya. Okay, so cari 422 encoder dekat dalam Google. Tengok macam mana dia punya block diagram, macam mana dia punya truth table, apa dia punya logic expression, apa dia punya logic diagram. Okay, itu dalam nota saya semua saya buat macam itulah, macam 8 to 3 ya. Okay, ni block diagram. Okay, block diagram. Ini adalah truth table. Belakang ni adalah logic equation. Ini adalah logic circuit. Okay, so soalan ni samalah. Logic diagram tu logic circuit, logic equation yang kat belakang tadi tu. Truth table, block diagram yang kotak tu je. So please get this by yourself and keep them as your notes. Okay. Alright, I think that's it for today. Next week we will continue with marks and multiplexer. Before we start that, we will proceed with our tutorial lah regarding decoder dengan encoder tadi. Okay, any question? Ada soalan ke? Tak ada.
Saya buka dulu untuk digital electronics. Ini berapa hari bulan ni? What is the date today? 8 hari bulan 3. Okey, Daniel dengan Hasnul, please scan your attendance. Ini yang 2 orang tu dulu Hasnul, ada ke? Ada sir. Tak Dah scan, boleh? Dah. Sir, Ya. saya tanda nama saya boleh sir? Daniel ke? Hafiz sir. Oh, tak. Ni sekarang Daniel ni. Daniel ni ada tak? Sekejap, Daniel. Oh, tak ada. Okey, dia tak datang. Tak apa. So, biarlah dia kosong. Okey, LO14 principal. Okey, so please scan dulu. Yang mana boleh scan dulu. Hello. Assalamualaikum sir. Salam. Sir, boleh tanda nama saya sir? Boleh. Nama saya Hafiz sir. Thank you sir. Okey. Sama-sama. Thank you sir. Right. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you Right. sir. Okey, sama-sama. Terima kasih sir. Sama-sama. Salam. Terima kasih, sir. Sama.